magluluto pala tayo guys ng burger stick guys. Ang ginamit natin ay CDO guys. Mainit na ito yung wok natin guys. Masalang tayo ng burger patty natin. Guys, apat-apat lang salang. Di kasya guys. Palitan rin natin guys. Guys, sasalang ulit tayo guys. 12 pieces lang pala to guys yung ating burger patty guys. Yan. Pangalawang salang na guys, apat-apat lang. Guys, balik na rin natin. Yan. Yan. Guys, magtutunaw tayo ng butter guys. Yan. Maglagay tayo guys ng harina guys. Mga 2 kutsara lang guys. Sa gravy natin guys. Maglagay tayo ng may 1 basong water guys. Yeah. Ng beef cubes. Black pepper guys. Yeah. Add tayo guys seasoning. Tansa na lang siguro mga 2 kutsara guys. Mag-add tayo guys ng soy sauce. Yan. Mga 1 kutsara lang yung guys. Lalagay natin guys yung ating nakachop na mushroom guys. Yung ating gravy sa ating burger stick guys. Ayan. Sana nagustuhan nyo guys. Sa mga nanonood pala guys, sa mga upload kong video guys, set out sa inyo guys at Merry Christmas na rin guys. Guys, puting na tayo guys. Ayan o. Ayan guys, sana nagustuhan nyo guys yung aking burger stick guys with mushroom guys. Paki-like and share naman guys at paki-follow natin guys. Test natin guys yung ating niluto guys. So, first bite guys. Sarap guys. And guys, kain tayo guys.